ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ എന്നും അവിടെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോറി, നല്ല കഥാപാത്രം, ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ടാണ് പോണേ. അല്ലാണ്ട് ലൈക്ക് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പം ആ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്യണില്ല. You landed upon that person seeing his work, like Thuramugam and I landed upon him because Geetu Mohandas is a friend. Okay. She recommended him. So same place I met you. Yeah, we were just in a hotel and Geetu just dragged him to meet me. And she said, "You're working with him." I said, "I'm sorry, who's this?" And she said, "You're working with him." Yeah. I said, "Okay, chalo." സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആലിയ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം തോന്നി. അത് പേഴ്സണലിയും പിന്നെ പ്രൊഫഷണലിയും. And then when we finished the project, Alia was the first person completely outside to see the whole 8 episodes. And she fell in love with the project and said, "How can I help?" So that's how she came. Roshan Mathew, Nimisha Sajayan, Richie Mehta, Dibyendu, Bhattacharya, 4 പേരുമാണ് പോച്ചർ എന്ന സീരീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി. വെൽക്കം. There was this wide acceptance for your previous work, which was Delhi Crime based on 2012 Nirbhaya case. Getting those rave reviews from the critics and finally winning the Emmy Award. I'm sure that you have had this personal journey while working 5 to 6 years for the research and filming for the whole process of Delhi Crime. Like that, what was your journey behind Poacher? What was it like getting the first thought, and what was that progression be like? The first thought was by chance that I encountered the Wildlife Trust of India, and they are NGO based in Delhi that is doing a lot of conservation work, and they were doing a lot of wildlife crime fighting. I encountered them before I did Delhi Crime, and I was so intrigued by what they were doing, because at heart I'm a conservationist, that and this is while I was making Delhi Crime, I put a scene in Delhi Crime episode 1 about tusks. Very quick scene about ivory in the first episode. And I did that to remind myself, after I finish Delhi Crime, I go do this poaching case. So the seed, the first idea I planted there, and then I continued. And then when I was finishing Delhi Crime, I connected with the wildlife crime fighting team, which was the coolest people I've ever met. Young people, a lot of them from Kerala, and they introduced me to this whole world of wildlife mafia, wildlife smuggling and poachers and wildlife crime fighting and contraband. And I was so intrigued by these young Indians who were basically saving the world. And I also wanted to get behind people who had no, there was no gray area about their motivation. They were very purely motivated to do what's best for all life, including humans. And they would do anything. So I was very inspired by them. And as I learned more about their story, this big poaching case, massive poaching case, there were so many different elements to it, human stories. Essentially, the story of wildlife crime is a story of human beings, greed. And so there's so many human stories, human aspects to it, that I wanted to inspire other people by their actions. ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റോഷനിലെ നിമിഷയിലേക്ക് വന്ന ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ തോട്ടൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കാരണം ഒരു എമി അവാർഡ് ഫിലിം മേക്കർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് തോട്ടിലെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിന് ഓഡിഷൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിഷൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? എന്നെ ആക്ച്വലി വിളിക്കുന്ന 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ഏതാണ് ഓഡിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായി. റിച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, വെർച്വൽ ഓഡിഷനിൽ റിച്ചി പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിച്ചിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റുമായിട്ടാണ്. കാരണം റിച്ചിയുടെ വർക്ക് അറിയാം, ഈ ഡയറക്ടറോട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കരമായ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഡിഷൻ നടക്കുന്ന സമയം വരെ അതായിരുന്നു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് മാറുന്നത്. അതിന് എഡിഷനായിട്ട് ഏറ്റവും കോർ സാധനം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണല്ലോ. സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് പേജസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യണം. ആ രീതിയിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ എഴുത്തിൽ ഫിക്ഷനിലൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളും ഒരു ഫോറസ്റ്റ്
ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അതിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. ആക്ച്വലി ഒരു ആളെ ബേസ് മലയാളി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ. അതെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും പിന്നെ ഓരോ ലെയറിലും വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നൊരു ഈസി യെസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാനും ഓഡീഷൻ ത്രൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ ഓഡീഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ കോവിഡായിട്ട് വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നത്. പക്ഷേ പിന്നെ റിച്ചി വിളിച്ചായിരുന്നു ലൈക്ക് അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് റിച്ചി തന്നെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് റിച്ചി മെഹ്തനെ പോലത്തെ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ റോഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ അത് കൂടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അത് ഇനിയും കൂടി. ലൈക്ക് ആ എനർജി ഭയങ്കര, ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ദേബേന്ദു ദാദനെ പോലത്തെ വലിയ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് റോഷനെ പോലത്തെ നിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടായിരുന്നു നീ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത്. സോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. When I saw the trailer, I spotted that this ways I have seen in Railwaymen and Rocket Boys all, because that series were very much widely appreciated in Kerala too. So how was your filming experience with the other three of them? As a professional actor, so I do act, and so it's a long way that I came through, because it's not just one day I woke up in the morning and I decided that I want to be an actor. So it's a long way. I just from theater background, this cinematic background, until date I have met so many people in my life, and so I meet every day I meet a lot of people. In every set there are new people, but there are projects that it leaves a kind of mark on your character, on you, on your soul. So, and you meet a very few people, very few actors in your journey, on your journey. So I think these guys are those very few people that I really I'll cherish throughout my life, that I had an opportunity to work with them. So that's how I can tell that how lucky I am here with them. You are really familiar with the landscape in Delhi, all that. Coming to Kerala, the landscape is very much different. You may be unfamiliar with the culture and the people of Kerala. So there must be a personal connect to Kerala, right? How did you manage to get that thing? That was the people I met, the wildlife crime fighters. I met the first one I met, who Roshan plays, this character. I met him in Delhi, the real person. He was from Kerala, working in Delhi, and then he took me to Kerala, and then I saw Kerala through his eyes, and then he introduced me to the Kerala Forest Department. Some people who worked, who ended up being 2 or 3 characters, being the influence for Mala's character, and I got to know Kerala through their eyes. I cannot learn about a place in 1 or 2 years. It's not possible. But I can try and see it through their eyes and their world, how much they open up to me. And they opened up so much. So I got to see the insider look. And this is what I'm presenting in Poacher, is the world through their eyes. You really follow works from Kerala, the movies and series that I was not so familiar. I mean, I saw more films when I was researching this project, because I, for example, watched their films. And so how was it zeroing into Nimisha and Roshan? You must have had large options for these characters, right? Yes, yep, lots of options. But we did auditions, and the audition was so good. It was appropriate for the characters. They were the best suited. And each one brings such unique feel to the character, different approach to the character. And so each character here, I mean, we're talking about 3 different wildlife crime fighting characters. They have to be very distinct in many ways. The way they speak, their mannerisms, they are all very unique representations on screen. So I mean, look, they could not be more different in many ways. ഒരു അതർ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഉറപ്പായിട്ടും മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഇപ്പോൾ ദിലീഷ് പോത്തൻ പോച്ചറിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരിക്കും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മഹേഷ് നാരായണനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണേഷ് രാജോ ഉറപ്പായിട്ടും ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഓക്കെ ഒരു റൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതർ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി മലയാളത്തിലേക്ക് അൺഅപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലും ചിലപ്പോൾ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് വരാൻ ഒരു ഓർഗാനിക്കലി വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനിയുള്ള ഇതിൽ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക? അതായത് ഈ മലയാളം സിനിമ അതർ ലാംഗ്വേജ് സിനിമ എന്നതിൽ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടെത്തണം, അതോ വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ദ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്? തുടക്കം തന്നെ മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ റിച്ചിക്ക് പോലും റോഷൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചോ അറിഞ്ഞത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മലയാള പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോഷൻ്റെയും പ്രോസസ്സ് അത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോറി, നല്ല കഥാപാത്രം, ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ടാണ് പോണേ. അല്ലാണ്ട് ലൈക്ക് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു അപ്പം ആ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്യണില്ല. അത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റും വായിച്ചിട്ട് ഡയറക്ടർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മലയാളം ആയാലും തമിഴായാലും എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നത്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹിന്ദി എനിക്കറിയാം, റോഷനും അറിയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ വീട് അവിടെയാണ്, എൻ്റെ കഥകൾ അവിടെയാണ്, എൻ്റെ ലൈഫ് അവിടെയാണ്. ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടോ ബോംബെയിൽ നാടകം ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടോ ഈ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ മലയാളം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ഭാഷയിൽ ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിമിഷ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം മേ ബി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണോ, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി പണിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാനാണല്ലോ ഹോട്ടലിൽ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ അവിടെ കിട്ടാത്ത പരിപാടികളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിടിക്കും അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ എന്നും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെയാണ്. Most exciting part of Poacher when the news came up that Alia Bhatt is the executive, she's on board the executive producer of Poacher, and also the production house QC Entertainment is backing up this project. The production house that made films like Get Out and Black Landsman and all that. So can you tell how these two production houses came on board for this project? Yes, QC was the first production house. They financed the project. So they came on board many years ago. And they were the first meeting I had with any producer after Delhi Crime was released. And they asked me, what am I doing next? And I said, I'm researching something on wildlife crime. Oh, this was the elevator pitch. This is the elevator pitch, yeah. And I just said, I'm just researching something on wildlife crime. And they said, we'll finance it. I said, I have no story. I have nothing. I'm just starting the pre-study. They said, we don't care. We are intrigued. We want to know what it is, and we want to work with you. So it began like that. So they supported the project from day one and took big risk on the project. Then, and US-based company in Hollywood. The first time working in India, first time, of course, in Kerala. And then when we finished the project, they gave me immense freedom. We worked together. And it was great trust we had. And then when we finished the project, Alia was the first person completely outside to see the whole 8 episodes. And she fell in love with the project and said, how can I help? So that's how she came. And can you tell something about your writing experience with Goban Chidambaram? Because two best historical drama films that came from Malayalam film industry was from his writing. So what can you tell about that person, Goban Chidambaram? He is very special, very, very special man. And because I do not understand Malayalam, the language, much less the script, and I wrote everything in English and very precisely in English. So I had to rely heavily on Goban to make sure that what I've written is preserved, but also culturally translated in a way that makes sense. And he really, really worked. He worked every day so long to make sure that what I had done, the research for years I had done, was preserved. And the integrity of the original intent was preserved. And then he was there with us also on set for many, many days, working to make sure the diction was right,
regionalism was right, as best as we could in the capacity that we had. He was very, very giving, you know, no ego, just completely giving to the process. He believed in the project. He believed in us. You landed upon that person seeing his work, like Thuramugam and I Dibyendu? landed upon him because Geetu Mohandas is a friend. She recommended him. So same place I met you. Yeah, we were just in a hotel and Geetu just dragged him to meet me. And she said, "You're working with him." I said, "I'm sorry, who is this?" And she said, "You're working with him." Yeah. I said, "Okay, chalo." Why That not? was the trust. And that was it. I trusted her. She trusted me. Gopan trusted her. so we said, why not? And it was perfect. Yeah. So I really owe it to Geetu on this one. Many things, actually. Geetu also recommended Roshan. It was Geetu's. From Muthon. Yes, and she said, because I was auditioning people, and my first list, you weren't on my first list originally, that somebody had given me. I don't know who. And then she messaged me and she said, "Who are you looking at for the Alan character?" I said, "Da-da-da." She's like, "No, Roshan." I said, "Are you sure?" She's like, "You're going to work with Roshan? It's fine. Done." I said, "Let me at least go through the process." And then we went through the process. I didn't tell you that. Yeah. പോച്ചറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ കോണ്ടന്റ് പ്രൊമോഷണൽ ടീസർ എന്നുള്ള കോണ്ടന്റ് ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ഫേസിലാണ്. ഇപ്പൊ ഡാർലിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു റാപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആലിയ ഭട്ടായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്? ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആലിയ ടീമിലില്ല, ഈ പ്രോജക്റ്റിലില്ല. വൺസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓൺ ബോർഡ് വരുന്നു. നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സാധനം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആലിയ ഓൺ ബോർഡ് വരുന്നത്. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആലിയ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം തോന്നി. അത് പേഴ്സണലിയും പിന്നെ പ്രൊഫഷണലിയും ഫോർ obvious reasons. Okay. Well, thank you so much. Thank you. കണ്ടിട്ട് പറയണേ. Okay. Thank you. അതെന്തായാലും പറയൂ.